fantastic. So I think the coach do it different strategies, different positions for some players. I think this is the moment that we really have to do that, to try different positions, a new system. For me, it's a good to try different positions, maybe for the future. But I feel comfortable. The coach gave me the possibility to play where I like to play, so I'm very comfortable about that. And let's see which strategy that you're gonna use more during the season. But I'm always comfortable. Doesn't matter which position I play. I just want to play and help the team. That's it. Hi, Angelica with Inside Spanish Football. How influential is having Zidane out on the pitch? Very good. I think he do it a great influence, especially for the young players, for the young boys. And we know what Zizou did as a player, and I think it's a one more that I want to play, want to help the team. Sorry. And it's fantastic to have Zidane with us, and we feel very pleased for that. It's a great. Hacemos la última pregunta, last question. Sí, Cristiano, aquí, Javier Bernardo, de Real Madrid Televisión. Has hablado al principio de que estáis entrenando muy fuerte, también que te gustan mucho los fichajes de este año. Eres ya un veterano. ¿Qué diferencias ves, por ejemplo, de otros años a este Real Madrid de esta próxima temporada? Bueno, veo cosas muy positivas, estamos entrenando muy bien, las fichajes fueron muy buenas, el entrenador es muy bueno, en mi opinión, una persona muy sencilla, muy cariñosa con todos los jugadores, y eso a nosotros nos da pues un ar diferente y queremos mucho aprender con él. Sobre los fichajes, la gente conoce 3 jugadores españoles que conocen la Liga Española también, y bueno, yo pienso que está todo dicho porque los partidos que hicimos hasta ahora, ellos han demostrado que son jugadores muy buenos para Real Madrid y que esperamos que pues, puedan aportar mucho más al equipo cuando empezamos la temporada. Por eso estamos todos muy contentos y queremos ganar forma pues, para empezar la liga de la mejor forma. Muchas gracias. Thank you. Vale, gracias. Arriba, Cristiano. Arriba.